Good evening. We had a ministerial meeting of the E3, European Union +2, China, France, Germany, and the Russian Federation, the United Kingdom, with me. We produced a joint ministerial statement that I am now going to read. We produced a joint ministerial statement that I'm going now to read in English. Minister Zarif is going afterwards to read it in Farsi. You cannot hear me? Can you hear me? No? It is? Okay. Better now? Okay. I start again. We just had a ministerial meeting of the ministers of China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom, with me and the Islamic Republic of Iran. We agreed a joint ministerial statement that I'm now going to read in English. Minister Zarif is afterwards going to read the same statement in Farsi. A ministerial meeting of the E3, EU +2, China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom, with the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, and the Islamic Republic of Iran, the participants of the Joint Comprehensive Plan of Action, was held on 24th of September 2018 in New York. The participants considered ways forward to ensure the full and effective implementation of the JCPOA in all its aspects. They also took stock of the process of finding and operationalizing practical solutions for issues arising from the unilateral withdrawal of the United States from the agreement and the reimposition of sanctions lifted under the JCPOA and its Annex II, which they deeply regret. The meeting was chaired by the European Union High Representative, Federica Mogherini, myself, and was attended by the E3 +2 and Iran at the level of foreign ministers. The JCPOA participants reconfirmed their commitment to its full and effective implementation in good faith and in a constructive atmosphere. They recalled that the JCPOA is a key element of the global non-proliferation architecture and a significant achievement of multilateral diplomacy endorsed unanimously by the UN Security Council through Resolution 2231. The participants recognized that Iran has continued to fully and effectively implement its nuclear-related commitments as confirmed by 12 consecutive reports by the International Atomic Energy Agency and reiterated the need to continue to do so. Participants will continue to support the modernization of the Arak research reactor as part of the JCPOA and the conversion of the Fordo facility in a nuclear physics and technology center. Participants also reaffirmed their support for projects in the area of civil nuclear cooperation on the basis of Annex III of the JCPOA. The participants recognized that, alongside implementation by Iran on its nuclear-related commitments, the lifting of sanctions, including the economic dividends arising from it, constitutes an essential part of the JCPOA. Participants underlined their determination to protect the freedom of their economic operators to pursue legitimate business with Iran in full accordance with the UN Security Council Resolution 2231. The participants equally highlighted the extensive work and substantial progress undertaken to date, the intensification of technical dialogues, efforts to maintain and improve bilateral economic relations, and the mobilization of considerable resources by all, including with third countries interested in supporting the JCPOA and in pursuing in a timely and effective manner the normalization of trade and economic relations with Iran. In this context, the participants welcomed the fact that updates to the European Union's blocking statute and the European Investment Bank's external lending mandate to make Iran eligible entered into force on the 7th of August. The participants reaffirmed their continued commitment
to the objectives mentioned in the statement of the ministerial session of the Joint Commission of the JCPOA on 6th of July 2018, in particular to pursue concrete and effective measures to secure payment channels with Iran and the continuation of Iran's export of oil and gas condensate, petroleum products, and petrochemicals. Mindful of the urgency and the need for tangible results, the participants welcomed practical proposals to maintain and develop payment channels, notably the initiative to establish a special purpose vehicle to facilitate payments related to Iran's exports, including oil and imports, which will assist and reassure economic operators pursuing legitimate business with Iran. The participants reaffirmed their strong will to support further work aimed at the operationalization of such a special purpose vehicle, as well as continued engagement with regional and international partners. The participants stressed their determination to support practical solutions concerning the above and agreed to keep progress under close review and to convene the Joint Commission, including at ministerial level, as appropriate in order to advance common efforts. The participants recalled that these initiatives are aimed at preserving the JCPOA, which is in the international interest. This is the end of the joint ministerial statement. I would like to add one word on the special purpose vehicle, as I imagine this would raise questions from your side. The decision to establish it has been taken, also following extensive exchanges we've had since the Joint Commission ministerial meeting on the 6th of July. Now, a new meeting of technical experts from member states will be convened to take this work forward and operationalize the special purpose vehicle at the technical level. In practical terms, this will mean that EU member states will set up a legal entity to facilitate legitimate financial transactions with Iran, and this will allow European companies to continue to trade with Iran in accordance with European Union law and could be open to other partners in the world. You will get more technical information about that as the technical work continues in the coming days. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A very good evening to all of you. Going back to the practice of our negotiations during JCPOA, I will read the same exact text in Persian. نشست وزیران 4 به اضافه 1 چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس به اضافه نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجی و امنیتی و جمهوری اسلامی ایران به عنوان اعضای برنامه جامع اقدام مشترک در 2 مهر ماه 1397 در نیویورک برگزار شد. اعضا مسیرهای پیش رو برای تضمین اجرای کامل و مؤثر توافق هسته‌ای در تمامی ابعاد آن را بررسی کردند. آنها همچنین فرایند یافتن و عملیاتی کردن راه‌های عملی برای مسائل ناشی از خروج یکجانبه ایالات متحده از این توافق و وضع مجدد تحریم‌هایی که وفق برجام و پیوست شماره 2 آن رفع شده بود، موضوعی که عمیقاً موجب تأسف است را مورد مداقه قرار دادند. نشست به ریاست خانم فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپایی و با حضور اعضای برجام در سطح وزرای خارجه برگزار شد. اعضای برجام مجدداً بر تعهد خود نسبت به اجرای کامل و مؤثر آن در کمال حسن نیت و در یک فضای سازنده تأکید نمودند. آنها خاطر نشان نمودند برجام یک عنصر کلیدی در ساختار جهانی عدم اشاعه بوده و یک دستاورد بسیار مهم در حوزه دیپلماسی چند جانبه است که بر اساس قطعنامه 2231 با اتفاق آرا مورد تایید شورای امنیت ملل متحد قرار گرفته است. اعضا تصدیق کردند که همانطور که 12 گزارش پی در پی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده است، ایران به اجرای کامل و مؤثر تعهدات هسته‌ای خود ادامه داده و بر ضرورت تداوم این عملکرد تأکید کردند. اعضا کماکان
پروژه مدرنسازی راکتور تحقیقاتی عراق به عنوان بخشی از برجام و طرح تبدیل تأسیسات فوردو به یک مرکز هسته‌ای فیزیک و فناوری را مورد حمایت قرار خواهند داد. اعضا همچنین مجدداً حمایت خود را از پروژه‌هایی که در حوزه همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز در چارچوب پیوست 3 برجام قرار دارد اعلام کردند. اعضا اذعان نمودند که در کنار اجرای تعهدات هسته‌ای از سوی ایران، رفع تحریم‌ها و از جمله برخورداری ایران از منافع اقتصادی حاصل از آن یک بخش حیاتی از برجام است. اعضا برای اراده خود برای حمایت از فعالان اقتصادی در تعقیب کسب و کار مشروع با ایران در تطابق کامل با قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد تأکید کردند. اعضا همچنین فعالیت‌های فشرده و پیشرفت‌های ماهوی که تاکنون صورت گرفته است، تشدید گفتگوهای فنی، تلاش‌هایی که برای حفظ و تقویت روابط دوجانبه اقتصادی انجام می‌شود، بسیج منابع قابل توجه توسط همه اعضا از جمله با کشورهای ثالث علاقمند برای حمایت از برجام و پیگیری به موقع و مؤثر عادی‌سازی روابط تجاری و بازرگانی با ایران را مورد تأکید مجدد قرار دادند. در این زمینه اعضا از بروزرسانی قانون انسداد اتحادیه اروپا و اعطای مجوز به بانک سرمایه‌گذاری اروپا برای اینکه ایران نیز واجد شرایط برای وام‌های خارجی محسوب شود و اینکه این بروزرسانی در 16 مرداد اجرایی شده است استقبال کردند. اعضا تداوم تعهد خود به اهداف مندرج در بیانیه وزرای جلسه کمیسیون مشترک در 15 تیر ماه 1397 به ویژه پیگیری اقدامات مشخص و مؤثر برای تضمین کانال‌های پرداخت با ایران و تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و نفتی را مجدداً مورد تأکید قرار دادند. نظر به فوریت و ضرورت حصول به نتایج ملموس، اعضا از پیشنهادهای عملی برای حفظ و توسعه کانال‌های پرداخت و به طور مشخص افتتاح یک سازوکار ویژه برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به صادرات شامل نفت و واردات ایران که فعالان اقتصادی را در تعقیب تجارت مشروع با ایران مساعدت نموده و به آنها اطمینان مجدد می‌دهد استقبال کردند. اعضا مجدداً بر اراده قوی خود برای حمایت از فعالیت‌های بیشتر برای عملیاتی کردن این سازوکار ویژه در کنار تداوم تعامل با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی تصریح نمودند. اعضا بر تصمیم خود برای حمایت از راهکارهای عملیاتی در خصوص موارد فوق تأکید و توافق کردند پیشرفت‌های حاصله را به دقت زیر نظر داشته باشند و جلسه کمیسیون مشترک را در سطح وزیران از جمله در سطح وزیران به نحو مقتضی برای پیشبرد تلاش‌های مشترک تشکیل دهند. اعضای برجام خاطر نشان نمودند این ابتکارها با هدف حفظ برجام صورت می‌گیرد که در جهت منافع بین‌المللی است. Thank you very much for your attention. Thank you very much. That concludes the press conference. Yes, sir. Do you take any actions in your